Hello. Can you Здравствуйте. hear me? Okay. Okay, we are going through the basics first. Going to work our way up through the more challenging parts towards day 2. Начнем с самого простого и потихонечку будем переходить к более сложным моментам. First of all, obviously, cleaning the vehicle. I don't want to go into too much detail, but a thorough clean everywhere, wash normal, obviously no wax, and then bring the vehicle in, allow it to get up to temperature. You want to be working in a temperature controlled area around about 20 to 21 degrees. Sorry. Прежде всего, конечно, автомобиль нужно вымыть, удалить все масляные пятна, вымыть тщательно, затем завести его в помещение за сутки до того, как вы будете его отклеивать, с тем, чтобы температура автомобиля повысилась до 20-22 градусов. Okay. Yeah. Okay. Once clean, we need to go over again on the inside and spend a lot of attention to the recessed areas and underneath arches, all them types of troublesome areas. You need to spend a lot of time making sure they're thoroughly clean, because that is where the tension is in the vinyl. И непосредственно перед тем, как вы начнете работать, нужно еще раз пройтись по всем углублениям, по всем местам, где есть какая-то гофрировка. Внизу пройтись и все это еще тщательно, очень тщательно промыть, потому что именно там наиболее опасные места, именно там чаще всего происходит отклеивание. Depending on the vehicle, you can see and you can tell if it's had polish on it. If it's currently got polish on the vehicle, that needs to be removed, not all over, but same again in the troublesome areas. And removing polish isn't that easy. И вы, глядя на двигатель, на автомобиль, увидите, есть на нем полировка или нет. Если полировка есть, то ее нужно удалить, особенно вот в этих местах, о которых я говорил. Это не так просто делать. In the UK, we use a product which is like a general household cleaner. It's not for the automotive industry. It's called Simple Green, and it works really well at removing standard polishes. В Великобритании мы используем обычную бытовую химию. Здесь, к сожалению, кажется, пока нету. Но это обычная бытовая химия, не какая-то автомобильная химия. Называется Simple Green. Она отлично удаляет любую полировку. As I said before, you don't have to do the whole vehicle. Just a spray on a cloth and just go into the deep recessed areas underneath all your finishing edges, making sure there's no polish on them areas. Как я уже сказал, весь автомобиль обрабатывать не нужно. Нужно взять тряпочку, нанести на нее немножко этого моющего средства и удалить полировку только в тех местах, где есть углубления, и на краях, и на загибах. Then, of course, it's identifying the vehicle that you've got. This vehicle has been recently repainted, and because of that, I would be tempted not to give a good warranty with it, due to obviously not knowing the history of the vehicle. If it's a standard paint, if it's manufacturer's paint, absolutely no problem at all. But because this has been repainted, it probably would be a bit lower on the warranty. И, разумеется, нужно обращать внимание на то, что перед вами находится, с каким продуктом вы работаете, потому что, например, вот этот автомобиль был недавно покрашен, и поэтому я не могу дать 100% гарантии на то, что краска не отслоится, если я буду тщательно все наклеивать. Если же вы имеете дело со стандартным автомобилем, который покрашен на фабрике, то можете не сомневаться, все будет работать нормально. Once it's all clean, then we look at part removal, taking off door handles. Depending on how far you're going and what a decent job, the more you take off a vehicle, the better the finish you're going to get. После того, как мы очистили автомобиль от полировки, мы начинаем снимать всю навеску. Ручки и все остальное. Все зависит от того, насколько тщательно вы хотите сделать конечный результат, насколько великолепным он должен быть. Yeah. Going from, I said, door handles, wing mirrors, front bumpers even, headlights, even down to, depending on how much the customer's prepared to pay and how particular he is, the full doors can come off, so you can get all the sills underneath. Удаляем ручки, удаляем зеркала, удаляем бампер, удаляем фары, и в зависимости от того, сколько клиент готов заплатить, может быть, даже демонтируем дверь. Okay, so with all that done in hand, we'll basically move on to basic installation techniques, which is going to be on flat panels. So I'm not going to do any of the recesses yet, I'm just going to work my way down, probably on the flat panel. Когда мы сделали это, то мы переходим непосредственно к нанесению. Сейчас мы рассмотрим самые простые вопросы, а именно нанесение с углублениями я работать не буду.
So this is a non-air release film, just to show basically how to get it on, what techniques to use with it without the non-air release. Fortunately for people who have recently got into it, they're using an air release product most of the time, which is very much easier to install. Ну, но я хочу показать, каким образом происходит нанесение, как мы отделяем пленку от подложки, потому что с этой пленкой легче всего работать. But I use the same process for both non-air release and air release. The reason being is because even with air release, you need to make sure you apply pressure to every part of the vinyl. Тут очень важно применять одинаковое давление ко всем частям пленки, независимо от того, с какой пленкой вы работаете. So a more uniformed installation is the best way. Чем равномернее производится давление, тем лучше для нанесения. Okay, so I would always work horizontally, straight across, working my way down or up from that. Итак, я буду одновременно производить давление горизонтально, затем вниз и затем вверх. And when I'm holding my squeegee, I hold it at an angle. И когда я придавливаю пленку ракелем, я держу ракель под углом. Never at 90 degrees. It tends to make the material gather together. So. Но не под углом 90 градусов, ни в коем случае, потому что иначе возникают складки. Okay. So, nice, even actions right across and finish the edge. На всю длину. And backwards. И теперь в другую сторону. Working from the center outwards all the time. Начинаю от середины всегда к краям. You can adjust the angle of your squeegee to help remove any fingering you may get. И когда вы проводите ракелем, вы сами можете регулировать угол наклона для того, чтобы лучшим образом удалять все складки. Yeah. So if I try to make a crease, I try. There. Вы видите, если я держу ракель под углом 90 градусов, то неизбежно возникает складка. So get the squeegee pretty much horizontal again and work it. В этом случае, если складка возникла, я ставлю ракель горизонтально и эту складку выдавливаю. Yeah. I keep the liner on to prevent dust from getting onto the vinyl. В нижней части я не снимаю подложку до конца для того, чтобы пленка не приклеилась и не мешала работать. This is non-bubble free. No bubble free. As I approach a recess here, it's just a flat recess that's regimented right across. Я сейчас приближаюсь к углублению, но это простое углубление, просто перепад высоты. I'd feed it in. I wouldn't bridge it to heat it. I would just feed it in. Я не буду пленку нагревать для того, чтобы вдавить. Я просто вдавливаю ее без нагрева ракелем. Same again, the angle of the squeegee is very, very faint. It's not at a high angle, it's a very, very faint line. И опять же, ракель нужно держать под углом не 90 градусов, а под небольшим углом. It's not necessarily about getting it more of the material on in one go, rather than getting it on more evenly and not creating any crease lines. Задача не приклеить как можно больше материала за один проход, а сделать как можно ровнее тот небольшой кусочек, который мы прижимаем. А можно вопрос? Вот в этом углублении вот так будет держаться пленка? Больше ничего дополнительно не нужно использовать? We'll go over the post-heating process. Пятерку клеится, да? Восьмерку? This is 80 micron. Это 80 микрон. 80. Yeah. Серия какая пленка? Series. It's the, I don't know, where's Sergey? Сергей. Сергей. Sorry. Серия пленки какая?
Пятерка или восьмерка? Пятерка, я же смотрю, Пятерка. что голубая подложка. И пятерка будет в углублении держаться. Без праймера, без всего, да? We will go through primer and we'll go through heating in the later stages of after this. As soon as I've gone through the basic installation, I'll go through again with the primer and heating. Yeah. Но мы еще обсудим и праймер, и нагрев, но для наилучшего, для того, чтобы держался наилучшим образом, мы еще поработаем с праймером. Но это будет потом. If it's a small А здесь recess, праймер не требуется, получается. not necessarily, no, Не not. обязательно. It's a small recessed area. Потому что углубление небольшое. And there's no heat being required, there's no stretching needed. So with that, Поэтому не требуется праймер, не требуется нагрев. yeah, okay. So I shall carry on. Продолжаем. Same again, another regimented recess, so I'll feed it in. Здесь еще одно углубление, поэтому я здесь опять вдавливаю пленку. Yes. If there is a bubble, the reason why I'm working horizontal as well is because if I do get a bubble, I can always just pop it all off and it's dead easy to access. Почему я наношу пленку, прижимаю ее горизонтально? Потому что если вдруг появится какой-то пузырек, я могу пленку опять снять и этот пузырек выдавить. Yeah. Never race off doing one part thinking that looks nice so you can get it down quicker. Поэтому никогда не думайте, что вам удалось прижать, например, правый край, все выглядит отлично, поэтому с левым будет то же самое. Нет, нужно всегда идти вниз горизонтально. Okay. I'm holding the vinyl off quite high now because I need to get right into that groove. Нижнюю часть пленки я придерживаю рукой и вдавливаю ее в это углубление. Okay. I'll work my way over. Okay. So that's easiest way to apply on a flat surface. Just say working horizontally. You can always lift it back if you need to, and it'll go down nice and flat Самый without простой any. пример – это нанесение на плоскую поверхность. Всегда опускаемся вниз горизонтально, в случае чего можно будет пленку поднять и убрать какие-то пузырьки. Yes. Getting back to the primer. А теперь возвращаемся к праймеру. You do identify, especially in this country, not so much in the UK, but in this country you get extreme weather conditions. Ну, в Великобритании в меньшей степени, в России в гораздо большей степени погода преподносит большие сюрпризы. And I would be tempted to use primer more over here than I would in the UK. Поэтому, например, если бы я работал здесь, я бы, конечно, гораздо чаще использовал праймер, чем у нас в Великобритании. And I'd identify the places that need primer, as in where I'll be using heat. Around the deep recesses where I'll definitely be using heat. All the arches underneath. Поэтому, например, я в определенном месте использую праймер такие. Вот все углубления, где я также использую нагрев, все колесные дуги, разумеется. And maybe most of the leading edges, they'll get a lot of traffic. И, может быть, также на краях, например, на дверях, потому что здесь также ткань подвергается большой нагрузке. Okay. We'll be moving on to the bonnet now, which is same again. It's a basic installation with non-air release, but it's more of a curved panel. So. Теперь мы перейдем к капоту. Секунду. Ну, там, в принципе, тоже плоская поверхность, но она больше загнута. Да, по праймеру. Yes. Какой серии праймер используете? Какой средний? Вот prime series. I use 3M primer. Я использую праймер 3M. 94-й серии, правильно? Good.